electrostatic potential and potential energy. Electrostatic potential and potential energy. நீங்கள் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி தியரம் படிக்கும்போது, அதாவது 11th ஃபிசிக்ஸில் படிக்கும்போது நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், வாட் யூ மீன் பை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, mgh. திஸ் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து 11th டாபிக்லேருந்து ரீகால் பண்ணுறேன். ஒரு பாலை த்ரோ பண்ணுறீங்க, பால் த்ரோ பண்ணும்போது மேலே ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஒரு பொசிஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகும், மொமெண்டரலி ஸ்டாப். திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் வெலாசிட்டி 0. திஸ் இஸ் அ எலிவேஷன், எவ்வளோ ஹைட்டு ட்ராவல் இருக்குது. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆகும். ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மஸ்ட் பி 0. இப்போ இந்த எர்த் மாஸ் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் H 0 இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. whenever the H is 0, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. ஸோ நான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிரவுண்ட் எடுக்கும்போது கிரவுண்டில் வந்து H ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக H என்னவாக இருக்கும், 0வாக இருக்கும். ஸோ ஹியர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0. இப்போ இதுதான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். இங்கேருந்து அந்த பால் மூவ் ஆகி மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு வரும்போது நமக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஸோ ஒரு பாலை த்ரோ பண்ணும்போது நம்ம வேலை செய்கிறோம். we have to do the work. This amount of work, இங்கேருந்து இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போகிறதுக்கு நம்ம ஒர்க் டன் செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா, this amount of work stored in the form of potential energy in the system at the height. ஸோ இந்த ஐடியா தான் நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் கைனமெட்டிக்ஸை ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜியில் படிச்சிருக்கோம். சேம் கான்செப்ட் ஹியர் we are going to apply. So potential energy is one kind of stored energy. The energy stored in the system. Okay. We have a coordinate system. This is very very important concept. நாங்கள் வந்து நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நிற்கிறேன், இது இசட் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கிறேன். நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறதான டைரக்ஷன். So we have a electric field downward direction. This red color line, uniform electric field. Electric field is moving downward direction. So uniform electric field looks like this. இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே வருதுன்னா என்ன அர்த்தம், மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் தான் நமக்கு என்ன ஆகும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே டவுன்வர்டில் வரும். This is a basic idea. So direction of electric field is downward. Electric field direction is downward. Okay, minus I cap direction. Minus downward, minus I cap. Okay, I am place a charge here. Any charge, positive charge. Okay, this is the initial position of the charge. This is initial position. இந்த சார்ஜ் இங்கேருந்து நீங்கள் மேலே கொண்டு இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நிற்க வைக்கணும். This is our final position of the object. ஸோ நம்ம எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கொண்டு போகிறோம், இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். This black color line is a distance travelled by the charge. This is the distance travelled by the charge. This distance equal to final position minus initial position. So for doing, we here apply the force in upward direction. Force applied. Force apply பண்ணும்போது மேலே நோக்கி கொண்டு போக முடியும். சரி, பட் ஆனால் அந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட்ல என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் the force acting on the charge is downward direction. This is the direction of force. Because மேலே இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும், இந்த பாசிட்டிவ்ஸை புல் பண்ணி இழுக்கும் கீழே இருக்கும். This is a force. Electrostatic force applied on this charge. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை ஓவர் கம் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல நிறுத்தும். So by applying the force, we displace the charge from initial position to the final position, so that here we are doing the work done. This work done stored in the form of potential energy at this point. This is very very important. So here the direction of applied force
is upward direction. நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் என்னது அப்ளைட் ஃபோர்ஸு. இப்போ நம்மனா இது வந்து அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம், பேட்டரி இந்த ஒர்க்கை நமக்கு செஞ்சிடும். இது சார்ஜ், இது வந்து எக்ஸை பொசிஷன். டவுன்வர்டில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ். தீஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? மைனஸ் QE I cap. பிகாஸ் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் ஆக்டராக நாங்கள் மைனஸ் போடுறேன். These electrostatic force by the electrostatic force. This electrostatic force is opposite to the applied force. Equal magnitude and opposite to the applied force. நம்ம applied force is external force. This external force is opposite to the electrostatic force. So what is external force? What is the work done? Work done is equal to our applied force, external force, into displacement. So our external force is equal to minus of electrostatic force. So QE I cap here dot product. Displacement is final position minus initial position. Displacement upward positive displacement. By doing so, we get QE XF minus A. I dot I is 1. So this QX minus XI is a height. So this is known as work done. This work done stored in the form of potential energy here. Okay, here the electric field is downward direction. This is the direction of electric field. Here I place a positive charge. This is initial position. In the pot, this is my final position. So this is initial potential energy. This is final potential energy. Where the potential energy is maximum, here the potential energy or final position is greater than to the initial position. How is it possible? Because இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இல்லையா, இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து டவுன்வர்ட் இருக்கும். These positive charge pull these positive charge in downward direction. அதாவது என்னது? repulsive force. ஸோ ஆல்ரெடி இன் டென்ஷன் இது வந்து ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது. இப்போ இதை நீங்கள் ஃபர்தராக மூவ் பண்ணால் நீங்கள் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இங்கே கொண்டு வைக்க முடியும். அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து நிறுத்தணும்னா நீங்கள் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கணும். நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? மேக்ஸிமமாக இருக்கணும் கம்பேர்ட் டு ஹியர். இங்கே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ், இனிஷியல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஃபைனல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். The final external force is greater than the initial external force. ஏன்னா இந்த க்ளோஸராக போக போக உங்களுக்கு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்கும். ஸோ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம். ஸோ இந்த பொசிஷனில் தான் உங்களுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம். இதுமாதிரி நிறைய வேரியஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்றும் கிளியராக இருக்கும். ஓகே. And also the potential energy, electrostatic potential energy is the conserved energy. In this case, I choose the path, different path. This is my x direction, this is my z direction. I have a field downward direction, electrostatic field downward direction, uniform electrostatic field. I place the charge here, position A. நான் வந்து பொசிஷன் ஏலேருந்து பொசிஷன் சிக்கு கொண்டு போகும், பொசிஷன் பிக்கு கொண்டு போகும். திஸ் இஸ் பொசிஷன் ஏ, திஸ் இஸ் பொசிஷன் பி. நான் 3 விதமாக கொண்டு போகலாம். ஒன்று ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக அப்படி கொண்டு போகலாம், இல்லை மேலே போயிட்டு லெஃப்டில் மூவ் பண்ணி கொண்டு வரலாம், இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக லெஃப்டில் மூவ் ஆகிட்டு அப்பில் மூவ் பண்ணலாம். We have 3 different paths. A, B, இங்கே C வச்சுக்கலாம், இங்கே D வச்சுக்கலாம். So electric field is continuously come in a downward direction. This is a initial position, Xi, Zi. This is a final position.
நீங்கள் எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் கொண்டு போகலாம். நீங்கள் எந்த டைரக்ஷன் வேணாலும் கொண்டு போனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் டன் வந்து சேஞ்சே ஆகாது. நீங்கள் இப்படி கொண்டு வந்து ஏலேருந்து பிக்கு கொண்டு வந்து டிலேருந்து பிக்கு வரும்போதும், ஏலேருந்து சிக்கு வந்துட்டு சிலேருந்து பிக்கு வரும்போதும், டைரெக்டாக ஏலேருந்து பிக்கு வரும்போது ஒர்க் டனோட வேல்யூ சேஞ்சே ஆகாது. பிகாஸ் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த பாத். ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட் டு பாத்தாக இருந்துச்சுன்னா கன்சர்ன் எனர்ஜி என்ன இருக்கணும்? கன்சர்வ்டு எனர்ஜியாக இருக்கணும். ஸோ ஹியர் ஐம் சூஸிங் த பாத். வாட் டைரக்ஷன்? எனி டைரக்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. A to C என்ன அப்படி பண்ணிக்கலாம், A to B இப்படி பண்ணிக்கலாம், A to B நான் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பின்னு வச்சுட்டேன்னா சரி ஓகே. A to C வச்சுட்டு அண்ட் C to B வைங்க. இப்போ வந்து மூணு எது ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது? ஹரிசாண்டலாக இருக்குது. செகண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெர்டிகலாக இருக்குது. ப்ளீஸ் நோட் ஹியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனும் 90 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா தேர் இஸ் நோ ஒர்க் டன். நம்ம 11th படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 11th ஒர்க் டன் சிக்னது எஃப்டி காஸ் தீட்டா. இப்போ ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருந்துச்சு, ஃபோர்ஸ் வந்து அப்போல இருக்குன்னா தேர் இஸ் தீட்டா 90 டிகிரி. ஸோ தேர் ஒர்க் டன் இஸ் 0. அப்போ A to C வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் டன் 0 ஆகும். ஸோ நமக்கு வந்து ஒர்க் டன் வந்து C to B தான் இருக்கும். ஸோ we get the value C to B ஒர்க் டன் என்னது? ஒர்க் டன் C to B is equal to QE the H இந்த ஹெட். அப்போ நம்ம இது வந்து ப்ரீவியஸ் கேஸ் நம்ம டெரைவ் பண்ணுறோம். சேமாக இங்கே பாருங்க, A to D போகுங்க. A to D நம்ம இது முதல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஏன்னா A to C is 0. This is going to be 0. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் A to B நான் எப்படி போகிறேன்னா A to D போயிட்டு and D to B போகிறேன். இந்த கேஸில் D to B is 0 because displacement right hand side இருக்கும், electric field downward இருக்கும், there is a 90 degree. So work done is 0. Remaining A to D தான் இருக்கும். This height is equal to this height. Height of A to D is equal to C to D. ஸோ இங்கே ஒர்க் டன் என்ன இருக்கும்? QEH தான். ஸோ நமக்கு வந்து ரெண்டுக்கு ஒரே ஆன்சர் வந்துருச்சா? இப்போ நீங்கள் வந்து இன்க்ளைண்டாக போனாலும் உங்களுக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரும். இப்போ இன்க்ளைண்டாக போகும்போது என்ன வரும்? பாத் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் as well as you know that work done should be என்னது? Electrostatic force is applied force is upward direction. Okay, don't worry. Displacement என்னது? ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன். நான் இன்க்ளைன் பாத்தில் போகிறேன். XF minus XI of I cap. I mean Z in displace ஆகுது இல்லையா? ZF minus ZI of J cap. ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்? I cap தான் வேல்யூ இருக்கும். I dot J is going to be 0. So this term is going to be 0. Finally we get QE I dot I is going to be 1. ஸோ நீங்கள் வந்து டயகனலாக போகும்போது உங்களுக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். இப்போ 3 பாதையில் போகும்போதும் ஒர்க் டன் என்ன வருது? QEH, QEH and QEH. So that work done, this potential energy stored in the form of work done. In this case, it is independent of the path travel. அதனால நம்ம இது என்னன்னு சொல்லிடலாம்? கன்சர்வ்னு சொல்லிடலாம். So it is only depend upon the final position and the initial position. If I have a charge here plus Q and another charge is here, is also positive. This is the initial displacement between the two charges. Or I want to displace this charge into the another position. The red color here I am going to, this is initial position A. The B என்ற பாயிண்ட்டுக்கு இந்த சார்ஜை கொண்டு வைக்கிறேன். ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு நான் கொண்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ வேலை செய்யணும்? ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் பொசிஷன். This is a final position.
This is the initial position vector, this is a final position vector. Now I want to move the point charge Q from the position A to the position B. அதாவது RI இருந்து RF க்கு நான் மூவ் பண்ணி கொண்டு போறோம். ஓகே, so that நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இங்க external force அப்ளை பண்ணுவோம். This is my displacement. Displacement எங்க இருக்கு, ஒரு RF minus RI. So what is the electrostatic force? Electrostatic force is equal to nothing. இந்த Q வந்து இந்த Q attract பண்ணும். This is a electrostatic force. Both are positive. Electrostatic force என்ன இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும். QE vector the r. So நம்ம இங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம், electric work done கண்டுபிடிக்க போறோம். So work done க்கு வந்து நம்ம applied force section force வேணும். So இதை நீங்க வந்து elaborate பண்ணுங்க. E is equal to Q by 4 by epsilon 0 the r square the r cap direction. Okay, so what is work done? Work done na the external force தேவை. This external force is negative of the electrostatic force. So minus QQ divided by 4 by epsilon 0 the r square the r cap direction. So simple, what is work done? Work done is equal to work done external work done system work done way. Integration of initial position to the final position, applied external force in this displacement dl vector dl vector is equal to dr vector. Okay, very easy. What is our external force here? Our external force is negative of minus Q divided by 4 by epsilon 0 r square into r cube, and by solving constant தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க. constant தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க. Q divided by 4 by epsilon 0 initial position to the final position dr vector is equal to dr into r vector போட்டுக்கலாம். So that we get, next is what is the potential energy. இப்போதான் உள்ளுக்குள்ள ஐடியா கூட potential energy. இதுக்கு முன்னாடி work done வச்சு நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் இல்லையா, இப்போ தான் actual definition for the potential energy. Here the charge Q, this is a initial position Ri. So potential energy பொறுத்த வரைக்கும் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நம்ம எங்க வைக்கணும், ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவா இருக்கும் பார்க்கணும். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எங்க ஜீரோவா இருக்கும், பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்ஃபினிட்ல ஜீரோவா இருக்கும். பிகாஸ் ஒர்க் டன் ஆர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/r. இப்போ ஆர் வந்து இன்ஃபினிட்டி, அந்த 1/rனா 1/infinity. 1/infinity is 0. So potential energy 0. So you must choose the reference point is at infinity. So this is our initial position of the charge. Initial position நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணனும், எங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவா இருக்குன்றத ஜஸ்ட் சூஸ் பண்ணனும். So initially the charge is placed at the infinity. நான் என்ன பண்ண போறேன், இன்ஃபினிட்டில இருந்து ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வந்து இந்த பொசிஷன் வந்து வைக்க போறேன். So this is my final position. Right now this is our final position. So what is potential energy? To bring the charge from infinity to this position, final position. It is known as work done. Work done நம்ம derivation எடுத்துட்டோமா, work done is equal to Q. Q ன்ற சார்ஜ் நான் கொண்டு வரேன், எங்க கொண்டு வரேன், இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரேன். இங்க ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு. Q2 divided by 4 by epsilon 0 final position minus initial position. Here initial position is infinity, 1/infinity is going to be 0. So finally we get Q divided by 4 by epsilon 0 RF. So this work done is known as potential energy stored in the form of potential energy.
இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு ஆர் தானே இருக்குது. எப்படி இருந்தாலும் இனிஷியல் பொசிஷன் 0 ஆகிடுது இல்லையா? ஸோ நான் இது என்னென்னு பண்ணிக்கலாம், q divided by 4 by epsilon 0 r. This is the definition for the potential energy. So potential energy பொறுத்த வரைக்கும் it is vary with r. இப்போ வந்து இங்கே 2 சார்ஜ் இருக்கு. What is the potential energy? இப்போ நான் வந்து ஒரு சார்ஜ் வைக்கிறேன். இந்த சார்ஜஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். So distance between the two potential energy, two charges is 5 meter வச்சுக்கோமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. What is the potential energy here அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா Qக்கு வேல்யூ கொடுத்துருவோம். We have a value, மைக்ரோ கூலும் நானோ கூலும், இந்த Qக்கு வேல்யூ இருக்கு. எல்லா டேட்டும் கொடுத்துருவோம். இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் ஆரை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா we find out potential energy for this system. So potential energy na formula denominator la r varum, electric field na denominator la r squared varum. So potential energy is inversely proportional to 1 by r. This is not a vector quantity, it is another scalar quantity. Okay, for more charges what happened? For more charges I have a charge 1 q1 q2 and q3. This is a position q1 q2 இருக்கும், q2 q3 இருக்கும். So we know the position vector r12, another r23, r13. This is a position vector. What is the potential energy of this system of charges? Very much important. Principle of superposition வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். The potential energy between the charge 1 and 2 not affect the presence of the charge 3. நம்ம வந்து principle of superposition force கொண்டு படிச்சோம் இல்லையா? So first step by step வந்து ஒண்ணா சால்வ் பண்ணுங்க. So now what is the potential energy between these two charges? Potential energy between 1 and 2 P1 Q2 divided by 4 by epsilon 0 R12 முடிச்சா. இப்போ மூணாவது ஒரு சார்ஜ் நீங்கள் கொண்டு வரீங்க, அதாவது தட் மீன்ஸ் இங்கே வந்து Q இங்கே இல்லைன்னு இருக்கும், இன்ஃபினிட்லேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறீங்க. ஸோ இந்த தேர்டாக இங்கே வர சார்ஜ் மூணாவது இங்கே வரும்போது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸை ஓவர் கம் பண்ணி இங்கே வரும். ஸோ ஹியர் we going to derive the potential energy between the charge 1 and 3 Q1 Q3 divided by 4 by epsilon 0 R13 plus, and also there is a potential between the charge 2 and 3 Q2 Q3 divided by 4 by epsilon 0 R23. இந்த சார்ஜ் 3 இங்க இருக்கிறதுனால Q1 Q2 ஓட பொட்டன்ஷியல் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணாது. அதே மாதிரி Q2 இங்க இருக்கிறதுனால Q1 Q3 ஓட பொட்டன்ஷியல் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ இது மாதிரி என்ன பண்ணலாம், இண்டிவிஜுவல் பொட்டன்ஷியல் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும், நெட் பொட்டன்ஷியல் கிடைச்சிடும். This is known as the potential energy for the system of charges. Okay, next we are going to talk about electrostatic potential. Electrostatic potential. What is electrostatic potential? Electrostatic potential means work done by the external force in bringing a unit positive charge from infinity to a point known as electrostatic potential. Work done per unit charge. Work done per unit charge means the potential symbol is U. V. Potential energy symbol is U. Q divided by 4 by epsilon 0 the R. This is a formula, you know that. So potential is equal to potential energy per unit charge. இந்த சார்ஜ் நம்ம இன்ஃபினிட்டி கொண்டு வரோம், இந்த ஸ்மால் q இன்ஃபினிட்டி கொண்டு வரோம். So the potential is given by q divided by 4 by epsilon 0. This q is known as a source charge. So this is known as potential at R. கரெக்டாக இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மாதிரியே வரும். இப்போ ஒரு சார்ஜ் இங்கே இருக்குது, ஒரு ஸோ இந்த சார்ஜோட பொட்டன்ஷியல் அட் திஸ் பாயிண்ட் கேட்கலாம்.
This point is the some distance from the charge. The distance is r. What is the potential at this point? Wait. Charge down. Okay, charge potential. So what is potential at this point? This point, the potential is vary with r. So you discharge divided by 4 by epsilon 0 r. If you have a positive charge, move away from the positive charge. Move away from the positive charge. Potential is decreasing. Potential is decreasing because R is increasing. For a negative charge, we move away from it, potential is increasing. ஏன்னா இது potential எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ் டேர்ம் இருக்கும். நெகட்டிவ் டேர்ம் வந்து அது நெகட்டிவ் ரைஸ் ஆக சாரி 1/r இல்லையா, 1/r நெகட்டிவ் டேர்ம் தானே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு நீங்கள் இந்த சார்ஜ் விட்டு விலகி போக போக பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பாசிட்டிவ் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா. ஓகே, தென் வி very much important idea concept is வந்து work done per unit charge. Work done by external force. Work done by external force to take unit positive charge from position 1 to the position initial position to the final position. To take a unit charge, here I have a charge 1, here another charge, here we have potential, initial potential. இங்கே வந்து என்ன பண்ணுற, சார்ஜ் போது நீங்கள் வந்து வைக்கிறேன். திஸ் இஸ் a final potential. So this is initial position, this is final position. Work done per unit charge. Work done per unit charge is equal to final potential minus initial potential. Work done per unit charge வரும்போது இது வந்துடும். So from this we also write another equation. Work done is equal to that unit charge of Vf minus V. This equation also very much important. Very correct mark பண்ணுங்க. Then the unit of potential. The unit of potential is volt. Unit of potential is volt. இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், வோல்ட். அப்போ யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு, அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.6 × 10⁻⁻19 ஜூல் வந்துடும். மற்றதெல்லாம் ஓகே, அவங்க ஈஸியாக கொடுத்துருக்கீங்க. இட்ஸ் ஈக்குவபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ். ஈக்குவபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ். Equipotential surface, on the entire surface the potential is zero. So easily understand by this concept. ஒரு ஐடியா சொல்றேன். பொட்டன்ஷியல் எப்போ வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும்னா, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யூனிஃபார்மாக இருந்தால் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a point, any point in the surface, the potential is constant. Any point in the surface, okay. So work done to move a charge into the another point on its surface must be zero. என்ன சொல்றாங்க, work done to move charge which is positive or negative, don't worry, into another point, another position. Move a charge from one point
from one point into another point on each surface, any surface, must be 0. So work done on the surface 0 இருக்கும்போது அங்க potential energy 0 இருக்கும். potential energy 0 இருந்தா potential 0 இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை என்ன பண்ணலாம், அதை வந்து equipotential surface ன்னு சொல்லுவாங்க. equipotential means equal potential. equal potential means constant potential. So all points are in same potential. All points are in the same potential. Whatever it is, work necessary to move a charge from one point to the another point. அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் நகர்த்தும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் தேவைப்படும். ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் டன் 0ன்னு சொல்கிறோம். எப்போ நம்ம 0ன்னு சொல்லுவோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனும் டைரக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் 90 டிகிரி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒர்க் டன் 0ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ எந்த கண்டிஷனில் இந்த சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ, எந்த சர்ஃபேஸில் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அந்த சர்ஃபேஸ் நம்ம வந்து இப்போ ஈக்குவபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இமேஜினரி சர்ஃபேஸ் எடுக்கிறேன். லெட்ஸ் டேக் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் அட் சென்ட்ரல் பாயிண்ட். நான் ஒரு கான்சென்ட்ரிக் ரேடியஸ் எடுக்கிறேன். திஸ் இஸ் மை கான்சென்ட்ரிக் ரேடியஸ். ஸோ எவ்ரிவேர் ரேடியஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இங்கே ஒரு லொக்கேஷனை பாயிண்ட் ஏ எடுத்துக்கிறேன், இங்கே நான் பாயிண்ட் பி எடுத்துக்கிறேன். We know that the electric field at point A is away from this, which is the direction of electric field. And வந்து ஏலேருந்து இந்த பாயிண்ட் பிக்கு நான் சார்ஜை நகர்த்தணும்னா at the instant my displacement is tangent to the curve. This is my displacement. ஸோ இங்கே வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு 90 டிகிரி இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஏலேருந்து பிக்கு கொண்டு வரும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் electric field and displacement is 90 degree to each other. So the work done is 0. என்ன கண்டிஷன் work done 0 இருக்கும்னா the distance r வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். r கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். electric field must be perpendicular to the displacement. So in these constant surface, if it is a sphere, if it is a cylinder, that surface is known as equipotential surface, because around this radius on this surface we have same potential. Why same potential? Work done is 0. The problem solve பண்ணும்போது very much important. Problem solve பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். What is potential here? Q is equal to 4 by epsilon 0 the radius. இப்போ பிலையும் ரேடியஸ் அதே தான் இருக்கும், சிலையும் ரேடியஸ் அதே தான் இருக்கும், டிலையும் எல்லா பாயிண்ட்லையும் ரேடியஸ் அதே தான் இருக்கும். ஸோ பொட்டன்ஷியல் இஸ் நாட் சேஞ்ச். இப்போ சார்ஜ் வேல்யூ டிஸ்டன்ஸு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் என்னவாக இருக்கும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ இஃப் யூ டேக் அனதர் ரேடியஸ், outer radius, this radius should be R2, and this potential here, potential vary with the R only, R2. So V2 is, this is V2, this is V1. V2 is less than V. R அதிகமாக potential குறையும். Inner closer of radius இருங்க. We have a potential V3. V3 is greater than V2 because இங்க radius வந்து குறைஞ்சிருக்கு. So this is very much important idea. ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ஐடியா ரொம்ப ரொம்ப அப்ளிகபிளாக இருக்கும். சரி, இப்போ வந்து ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சுன்னா, இஃப் யூ ஹாவ் அ ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் லைக் திஸ், this red color line is our potential line. Potential line perpendicularly to the surface. This is our direction of potential. இந்த சர்ஃபேஸை சார்ஜ் நான் இங்கேருந்து மேலே மூவ் பண்ணுறேன். திஸ் இஸ் மை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்.
my displacement is 90 degree to the electric field. The entire surface potential என்ன இருக்கும் constant. So இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் equipotential surface ன்னு சொல்லலாம். So this is important. Next, equipotential due to dipole. இங்கே dipole இங்கே வரும். Equipotential due to dipole. What is dipole? Dipole is equal magnitude opposite sign. Minus q1 plus q1. When the equal value but opposite sign. We have a potential at this point. இப்போ equipotentialனால ஒரு டைபோல்னால ஒரு பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா டைபோல்னால ஒரு பொட்டன்ஷியல் so this point we have a potential இந்த மைனஸ் சார்ஜா இது வந்து R2 ன்னு வச்சுக்கோங்க this is R2 and this is a position R1 this is distance between the two charges. Okay, this is known as a potential. இதனால இங்க பொட்டன்ஷியல் இந்த டைபோல்னால இங்க என்ன பொட்டன்ஷியல் வரும்னு கேட்டா அது டேட்டா ஃபார்முலா இருக்கு டேட்டா நீங்க பாத்துக்கங்க so potential due to dipole is given by p இங்க cos theta p cos theta divided by 4 pi epsilon 0 the r square இந்த ஃபார்முலாவை கிளியரா மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் relating electric field and potential இது ரெண்டையும் எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் பொட்டன்ஷியலையும் சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியலையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரிலேட் பண்ணுறதுனால பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் dV by dx இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நிறைய இடத்துல அப்ளை பண்ணுவோம் இது கரெக்டாக பார்த்துக்கிடுங்க ஸோ கன்சிடர் த டூ adjacent equipotential surface here consider two adjacent equipotential surface இந்த சர்ஃபேஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் this is nearest to adjacent equipotential surface அப்போ நான் இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும் இந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும் இது this is the point A this is point B இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா we know that the electric field is perpendicular to the surface நான் சின்ன சர்ஃபேஸ் இங்கே எடுத்தீங்கன்னா the electric field line is perpendicular to this surface this is direction of electric perpendicular to the surface இருந்தால் தான் work done 0 இருக்கும் ஸோ நான் ஏலேருந்து பிக்கு ஒரு சார்ஜ் மூவ் பண்ணி கொண்டு வரேன் this along this distance dr distance I displace a charge from A to B this is an angle theta between the direction and the electric field direction displacement direction for electric field direction to the angle theta this is the potential at the surface this is the potential at the surface dV because இந்த சார்ஜ் இங்கே நகர்த்தி கொண்டு வரும்போது there is a potential change ஒரு சர்ஃபேஸ் இருந்து இன்னொரு சர்ஃபேஸ்க்கு சார்ஜ் நகர்த்தும் போது potential change ஆகும் இந்த potential ரைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஐடியாவை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஒர்க் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பை மூவிங் a unit charge from point A to B there is a work done this work done is equal to final potential work done per unit charge na solran work done per unit charge that is equal to final potential minus initial potential idan bu thaniya sollirukken so what is the final potential here E plus dV initial potential V0 cancel here the work done is change in potential this is for the small element appo integration use பண்ணிக்கீங்க okay then I also know how to calculate work done from the electric field work done is also given by another work done is equal to
this electric field and the displacement work done by the electric field. இது வந்து work done by the electric field. இப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து நான் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தானே இருக்கும். ஸோ இப்போ ரெண்டையும் நீங்கள் ஈக்குவல் பண்ணுங்க. ஈக்குவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஸோ திஸ் ஒர்க் டன் நீங்கள் ஈக்குவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து ரிசால்வ் பண்ணிங்களா இ காஸ்டிட்டர் டிஎல். இது வந்து என்னது ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் ஆங்கிள் இருக்கு. இப்போ ஒர்க் டன் என்ன பண்ணுறோம், EDL cos theta. So this is also the work done. This work done is equal to this. This is equation 1. This is equation 2. Equation 1 need to be compare பண்ணுங்க. என்ன வந்துருது, EDL cos theta is equal to minus change in potential energy E cos theta is equal to minus dV by dl. That means rate of change of potential is equal to the electric field. So this is dl is the element of length. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நகர்த்துறீங்க. அப்போ dl நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்காம ஒரு எக்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணீங்கன்னா this x component electric field is equal to dv by dx. இதே y டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறீங்கன்னா நான் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணியிருக்கேன். இதே நான் y டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணேன்னா ey. So this is how you relate the electric field and the potential. dv by dy, if it is z direction, minus dv by ds, opposite side. So that the electric field is equal to minus of rate of change of potential with respect to the constant distance. இதே வந்து net electric field என்ன அப்படி எழுதுவீங்க, net electric field is equal to dv by dx I cap, dv by dy j cap, dv by dz k cap minus வெளியேற்ற. So easy understand. ரெண்டு பிளேட் இருக்குங்க. If you have a two plate, so இந்த பிளேட்டை வந்து சார்ஜ் பண்ணுங்க. சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா என்னது, பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணால் சார்ஜ் ஆகிடும். சார்ஜ் பண்ணும்போது ஒரு டெர்மினல் நெகட்டிவ்ல இருக்கும், ஒரு டெர்மினல் பாசிட்டிவ்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ மேலே வந்து இந்த பிளேட் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவாக சார்ஜ் ஆகிடும், ஃபுல்லி சார்ஜு. கீழே இருக்க பாட்டம் பிளேட் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் அ கெப்பாசிட்டன்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவுட் சைட் த கெப்பாசிட்டர் இஸ் சிக்மா பை 2 எப்சிலான் 0. நம்ம சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டியில் படிச்சிருக்கோம். அது வெளியே அவுட் சைடு என்ன இருக்கும், sigma by 2 எப்சிலான் 0. What is the electric field inside the capacitor is equal to sigma by எப்சிலான் 0. ஏன்னா ரெண்டு பாசிட்டிவ் இப்படி வரும், நெகட்டிவ்க்கு இப்படி இருக்கும். இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டவுன்வர்ட் இருக்குது. பாசிட்டிவ்னால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு due to positive charge sigma by 2 எப்சிலான் 0 inside நான் சொல்கிறேன். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு due to negative charge surface charge density sigma by 2 எப்சிலான் 0 ரெண்டுமே டவுன்வர்டில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன இருக்கும், ரெண்டு ஆட் பண்ணி sigma by 2 எப்சிலான் 0 ப்ளஸ் sigma by 2 எப்சிலான் 0 gives sigma by எப்சிலான் 0. This is the electric field inside the plate. This is the electric field is generated between the plate. இங்கே வந்து surface charge density is positive, இங்கே surface charge density is negative. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன பண்ணுறோமோ, so we know that the potential difference V is equal to E into D. இப்போ என்ன படிச்சோன்னே E is equal to என்ன சொன்னேன், dV by dx. So E is equal to என்னது, V by dx. Distance என்ன சொன்னீங்க, D ன்னு சொல்லுங்க. This is known as the distance between the two plates. D ங்கிறது define பண்ணுறது என்னது, separation between the two plates. So we know that E is equal to electric field inside the plate sigma by epsilon 0. Okay. For the simplification, we know that sigma is equal to Q by A.
சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் சிக்மா ஸ்கொயர் Q by A போடுங்க. அதை தூக்கி சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. இதில் என்ன பண்ணுதுன்னா Q is equal to சிக்மா A. இப்போ எல்லாத்தையும் உள்ள சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? பொட்டன்ஷியல் is equal to Q into D of D divided by epsilon 0 E. இந்த குவான்டிட்டி இருக்கு இல்லையா, this quantity is known as 1 by C. So C is equal to another epsilon 0 A. This C is known as capacitance. V is equal to Q into C. The unit of capacitance is called the farad. C is equal to another. So V is equal to Q by C. C is equal to another. So V is equal to Q by C. கடையில் கொடுத்துருக்கேன். V is equal to Q by C. So C is equal to Q by. So unit is farad. Clear இருக்கப்பா?